Tumejumuika pamoja kwa kipindi mambo na familia, na mada ya leo ni ni familia moja ama familia ya mtu mmoja. Familia moja ama familia ya mtu mmoja, awe mzee awe mama. Jumuika pamoja nazi, karibuni. Hapa mbeleni niko pamoja na Damara Patience na Sosi Mrembo. Tunakuanga wanne, lakini wengine wako kwa shughuli zingine, lakini pia mnaweza sikiza yale ambayo tunaenda kuongea pamoja. Nambari ya simu ni 0705 15 6923. Nambari ya simu ni 0705 15 6923. Kwanza kabisa tunapoanzia single parent, familia ya mmoja ama familia moja. Vile wakati mwingi tukiwa katika familia, ukweli sio mtu apende kuwa mmoja. Inaweza tokea mmoja ameaga, inaweza tokea ndoa ilifunjika, mtu akaamua kukaa peke yake. Inaweza tokea hata mama ametoroka ameenda, kuna wengine ameenda akienda Amerika, aende Canada, aende popote pale, anaungana na familia nyingine na anasahau hii. Hata mzee anaweza kuwa anabaki na watoto. Pia wazee wanatorokanga pia. Anaenda job Mombasa, katika hali ya kutafuta job anasahau hapo, anakutana na mwingine na anakaa pia anasahau. So kuwa katika familia ya mtu mmoja ina maana mingi, ama inatokea na kulingana na shughuli nyingi zile ambazo mtu hawezi tarajia ama pange. Sasa ninaanzia na wewe kabla sijaenda kwa uzemi mkubwa, Zos Mrembo. Ninaanzia na wewe tu. Ama uko na swali ama niendelee na kenye kwa kichwa? Ninaanzia na wewe. Unaonaje? Unaonaje, ni nini uzito unaona katika familia ya mtu mmoja? Ama ni nini iko sawa ama kuna uzito fulani, kuna shida fulani? Inakuaje? Hiyo ndio tunataka wasikilizaji wetu wajumuike pamoja nasi kutusikiza. Okay, kwanza obviously lazima to congratulate as well as acknowledge single parents. If you're a single mom, if you're a single dad, of course we see you, we appreciate you vikubwa sana, because it's not easy. Unajua kwanza when you talk about single parenthood, of course there has to be a kid or children in question. Si rahisi kumlea mtoto mmoja ukiwa peke yako, na wakiwa wengi pia inakuwa changamoto, you know. So first of all, yeah, big shout out to you as a single mom out there for doing the good job. Keep up. You are strong, you are worth it, you are beautiful. If you're a single dad, you're strong, you're worth it, you're beautiful. Keep up with the spirit, you know. When it comes to single parenthood, of course, as Zenyamoya ameiweka, inaletwa na different things, you know. Kuwa a single parent, number one, is not bad, wajua, kwa sababu ina depend na what circumstances brought you to that particular place. Kuna watu they choose to be single parents out of choice tu, ona. Kama for example, like wanawake, unapata mtu anaamua maybe to be a career woman, so all you need is a child, wajua. Unaona, nikiwa na mtoto pekee imenitosha, I don't have to have a relationship with someone or be in a unified relationship, you know. There are others. An example, namkumbuka kuna jirani yangu mmoja, lady, the man was very violent with him all the time. So there was a lot of your domestic abuse, you know, for petty reasons, like anamtandika, saa zingine anamtandika, anamfungia nje, the small kids are there, are watching and all that. Right. So it reached a time this woman was like, enough is enough. Yeah, enough was enough. And that time nilikuwa mtoto, I think I was around 16 years old, you know. And up to now I can tell you that that woman said or vowed that she will never ever ever ingia kwa ndoa tena, you know. So she's a single mom right now and she's thriving. Amesomesha watoto because the kids were the same age, and others like young ones, unaona, like amesomesha watoi, ametoka kunje. But for her, she's like, the thought of having another man in my life who would bring violence and scars is too overbearing, so I choose this path, you know.
diligently. Na ni mtu ame struggle, unajua alianza kuuza maharage nini mpaka sasa she has her own businesses, she drives, she has her own home, you know, and all that. Amelea watoto wake katika hayo maadili, you know. But what she does, or what she even tells the kids, because we discuss at times, dile anawaambia, just because mine failed doesn't mean yours is going to fail, you know. Just because your father was violent, because you saw it, unajua si ati kitu na feature, you saw it, it doesn't mean that the man who is going, like, don't shun off getting married and stuff like that just because alikuwa violent, unaona. Although of course kuna changamoto mingi, of which I think it's something that we'll discuss later on, of also being a single parent, you know. For dads, I've also seen the same thing. You find a woman, unapata mwanamke mlipatana naye akapata mtoto. That time you're probably girlfriend, boyfriend, you know. Kupata mtoto, kumbe ulipata mwanamke yako damu moto, bado yeye hajaishi maisha akatosheka, you know. So the woman is always out partying and all that, and yeye choose karaha, you know. So the dad decided, I am going to go my own way, you know. I'm going to take care of my kids on my own, you know. And of which it's so sad, because I feel like once you've decided to carry a child up to 9 months, you know, you're supposed to cater for that child. Hata ukuwe mzee, once nimekuambia baby niko na ball, you know, it's supposed to be for life, unajua. Kwa sababu you can be a single parent but you have a useless partner wa ku take care of your kids and all that. And you can also be a single parent, na kuna hiyo the aspect of co-parenting, you have a man or a woman who's actually anakusaidia kwa that particular situation. Najua nina mengi ya kusema, lakini nitamrushia shosh sasa ndivyo. Kabla hujaenda kwa Zozi, watazamaji wetu mmesikia domestic violence. Ukitaka tufuatilie katika Channel 7 News TV East Africa and Kenya News Alert TV East Africa. Pia namba zetu ni 0705 156923. Umesikia domestic violence. Yani kuna ile trauma. Asante sana. Kuna kitu unajua umeongelea hapo na nimefuata, nafikiri watazamaji wetu pia wanaifuata, kwamba kuna trauma mtu anaendea. Sasa akiona mwanaume, ama akiona, sio kwa wanaume peke yao, pia hata wanawake, akiona kwamba, yani kama ni mwanaume akiona mwanamke akianza kuingia katika relationship na mwanamke, anakumbuka jenye alikuwa amefanyiwa. Hiyo ni trauma nyingine inakaa kwa mtu for the rest of our life or his life. Kwa maana anahitaji counseling. Lakini kwa vile hakupata counseling, sasa inampiti akiona mtu anachukia tu, anakumbuka. Mtu akimtajia kwamba nataka relationship, anakumbuka vile alifanyiwa. Kwa hivyo wasikilizaji, mmesikia kwamba sio eti watu wamependa. Ndio inaweza kuwa kuna mwenye anapenda akae vile anataka. Lakini pia wengi kuna vitendo mbalimbali na vibaya zaidi vimefanyika katika maisha yao. Mpaka mtu anaamua kusema kwamba hapa siwezi, wache nikae peke yangu, nikae na watoto wangu. Lakini pia swali lingine kabla hatujaenda pale, sio swali, ni discussion tuko nayo sisi, lakini kwamba ni watoto wangapi mtu anatakiwa, ama unaweza pata mtu amekuzalisha watoto kama 5, na wakati amekufikisha watoto 5, ni swala la muhimu sana. Hiyo tunaweza jangia sote kabla hatujafikia mami kwa. Sasa mtu amekuzalisha mpaka watoto 5. Katika hali ya kuwa na watoto 5, je, kuna ndoa hapa? Mlikuwa mmeona? Unajua kuna mambo mengi hapa tunatakiwa kudiscuss sasa. Mlikuwa mmeona kiarari, kuona kiarari ile ndoa yenye hata wazazi wote wanashuhudia, marafiki na kadhalika. Mnaona jambo kama hilo? So inategemea pia you are taking care of how many children in the family. Tusaidia. Asante sana Bwana Mwenyezi. Yes. Hili swala la single mother ama single dad ni jambo ambalo linasikitisha sana, na hasa wengine si matarajio yao. Pengine unakuta huyu mtu mlikaa mkaona basi tutaishi, tutazaa na tutalea, but unakuta kitu inakuja tu ghafla.
huyu hasikizi huyu hasikizi huyu. Na kumbuka, nyinyi si watu ambao mmezaliwa mahali pamoja. Ni mtu mlikutana, Tamara amekutana na huyu, tumeoana tukae. Kwa saa zingine ni tabia ya watu tofauti, wamekuja pamoja lakini hawakuelewana. Kwa sababu ukipata mtu ambaye uko na tabia na yeye nzuri, kila utakachopanga na yeye pia akole mstari ni sawa, tutafanya, basi huenda pasiwe na hiyo single na whatever, hiyo separation. But tena tunaangalia kifo sababisha sana. Unakuta huyu ni mume alikuwa amekuweka vizuri, umezaa naye vizuri, lakini kifo inakuja ghafla na inakubidi ukae wewe ulee watoto. Na hasa huu wakati ambao tuko kwa single mother, they are facing rough. Kwa sababu si kama zamani. Zamani ulikuwa unaona mtu hata akiachwa kuna ile family imemkaba. Pengine ameachiwa shamba ama huyo mama mwenyewe ni wa mashambani. So anaona vile mzee wangu ameniacha, basi nitaendelea na kazi. Lakini sasa hii ni challenge kubwa sana. Mama umeachwa, mzee amekufa, umeachwa na watoto, hujui utaanzia wapi, wewe mwenyewe huna kazi. Unakuta mama anahangaika sana. Na napongeza wale wamama pale nje ambao wamesomesha watoto wakiwa wadogo, wamewapeleka college, wamepeleka second akiwa yeye peke yake. Pongezi sana wamama, na muendelee hivyo hivyo. Pia kuna hii issue ya kuwa niko na wewe, umenioa, lakini ni kama mguu, kama Tamara amesema, mguu uko ndani, mmoja uko nje. Mguu uko ndani, wewe unakuja unanizalisha, unaenda. Unakuja unanizalisha, unaenda. Hapo kabla usisahau kitu ulikuwa unaongea, kwa maana wewe ndio utaendelea. Ndio. Huenda ikawa pia tunahitaji muda wa zaidi wa kujuana katika relationship before mjaamua kuoana. Hapana. Wewe ukiamua tunaishi na wewe, ukiamua kuzaa, umeamua kulea. Sisi unakuja unanitia mimba, unaenda nizae, unakuja sasa ile amenanio, unakuja unajifanya mzuri, mimba pili. Sasa unaniachia majukumu mimi peke yangu. Na ili hali tungekuwa tuko pamoja, haya mambo pengine yanayopitia nisingekuwa nayo. Na hasa wanaume, sitasema kina mama, wanaume wako na huo mchezo sana. Unakuta leo uko na shosh, umeniweka mimba iko na miezi 7, kunaingilia tu kashetani. Eleweni, kwa sababu mama wengi wanaposhika mimba kuna hali fulani inamtokea, sio kupenda kwake. Sasa mwanaume ambaye haelewi ataacha bibi, ataenda. Ni mkali, umekuja umenitukana. Unanitukana ama umechange yake. Kwa nini siku hizi mbona nikija? Kumbuka ile ni hali. Sasa unamwacha mwenzako ako na miezi 7 tumboni ya mimba, mtoto ako tumboni miezi 7, unaenda. Anajifungua akiwa peke yake, wewe badala ya kungoja unaenda unaoa. Unamwacha ule mama ako peke yake, ako na mtoto, jamani wanaume, huwa shida ni nini? Unajua dada yangu, kuna mambo mengi katika single parents ama mzazi mmoja katika, yani mzazi mmoja. Sasa kuna mambo mengi vile umetaja hapo, vile Tamara amesema, ukweli mtupu ni ule, kuna mambo mengi hutokea. Pia nichangie hapo kwa hilo jambo ambalo umesema kuhusu, yani mtu kutoelewa ni nini hasa imetokea kwa bibi yake. Mtu anaweza hata tapika kwa vijana kama sasa hivi, mtu anaweza tapika, wacha tuwafundisha hapo hivi. Anaweza tapika, anasema ni nini niliwa, kwa nini anatapika, na hujajua ni nini iko kwake. Kwa maana mimba ikishaingia kwa mtu inampatilisha, hata anaweza kukutukana, hawezi kukuona, wengine akikuona hivi anaanza kutapika kwenda huku. Mimi kama wakati mmoja mimi niliingia hivyo, ilinifanyikia. Sasa nikiingia hivi, unaona mtu anatokana na matabizi kwenda huku, mpaka nikashindwa, kwani huyu mtu ni kwaje, ni nini imetokea kwangu. Pataikimu tulia rais kwamba mimba inaweza ongoza mama kwa njia style yoyote vile. Anaweza kukutukana, anaweza tapika, anaweza hata kutoroka kabisa, asikae na wewe na useme kwamba pengine ni mjeuri. Unaona, mwenye unaenda kuoa pia naye lazima tadili fulani ingie kwake.
hivyo ndivyo tunasema kwamba kwanza siku hizi watu wanapatana tu hivi one day, siku moja tu wanaongea, the next week wamesema kwamba kama tumeelewana wacha tuishi, without knowing the type of person unaenda kukaa na yeye. Hivyo ndivyo vijana wanafanya. Ujui ni nani, kwa vile mmepatana, pengine ako na gari, pengine anaonekana vizuri, unaamua. Ama unapata sio eti ni kwa vijana tu, ni kwa wasichana tu peke yake, hata kwa vijana hivyo ndivyo inafanyika. So ndio wakati mwingine unaona watu wanasema kwamba kwa nini sila familia sasa mali kidogo kidogo zinakaa. Hapana, ni kutofuatilia utaratibu. Ujue kwamba bro, kwenu ni wapi, kuko haje, yani you take time ujue huyu mtu pengine ameiba mahali ametoroka, pengine ako na shida fulani, pengine ni yani kulingana na vile mambo ni mengi katika familia. So mostly kwangu vile ninaona vijana wengi hawachukui muda, yani vijana tunamaanisha paka wasichana na nini, hawachukui muda, hataki kusoma mtu so long as ameappear in terms of money. Achukui muda kumsoma situ, hata angalau uwe na namba ya ndugu yake mmoja mjuana at least. Lakini kama kijana kwanza, wacha nitutetee before I go back there. Of course watu ni tofauti, unajua. Na if there's one thing that we have to be, yani lazima tuseme tu kweli huku nje, ni you never know your partner. Unajua, hata niko sure ukiwa katika ndoa na mke wako, even up to now, kama mmekaa 20 years nini, kila time there's something you discover about your partner. Unajua, like it's never ending. Unaweza fika hata mmekaa 15 years in marriage ndio kuja ujue bwanako hapendi spaghetti. Na umekuwa akikula na kula mke wangu, you know, things like that. Like you'll never know a person 100% until ukuje uishi naye. Because if you come kwangu leo for example, I can pretend, you know, ili akupate. Yeah, so that I can get you, I can pretend on you, so that I make you feel good. Unajua, uje next time usisahau please that usisahau Tamara mali huko. Chenye pia na mimi nilikuwa naongelea ukweli ni hivyo. Sichakataa uko ukweli kabisa. Lakini ni ile kwamba tuchukue at least muda. Yeah. Ya at least, yani take time ujue hata mwezi mmoja 3 hivi watu hukaa katika relationship kwa kiasi tu ili mradi usome, ujue hata mahali anakasirika. Ndio ni process. Utakuwa ukijua, si ndivyo? Utakuwa ukijua lakini pia kuna pia ukumbuke, fundisha watoto hata uko na mjana hapo, kumfundisha vile mlianza. Msipuuze ile nini vile mlianza ya kwanza. Kwa vile saa hii watu wanakuja kwa ndoa kwa style tofauti. Unanielewa? 100%. Okay, mimi nimekubali unachukua muda. Yani kila siku mtu anaendelea kijeje. But what I'm saying ni ile relationship ya kwanza. Ile ya kwanza, yani ile ya kwanza. Ile hujakaa naye miezi, unaona ni nini Zenyamwea? Vijana wengi wamejificha kwa sababu ya pesa. When you show me money, sitaangalia tabia zako. You know, sitawaangalia, you take me out to buy me this, let's go. You know, sasa anajificha pale. Tamara pengine wengi wamekuwa ruined kwa sababu ya pesa. Mtu anakuja amepark nice car, anaona huyu nikiingia kwa Tamara, I don't have this, let's go for shopping. Unaenda, so Tamara hana time ya kusoma yule kijana. Tamara ana time ya kusema nitakula pizza basi. Kumchunguza ule mpenzi wake hana time. Ndiposa unakuta wanakaa short time, Tamara ameshika mimba, huyu amechange ameenda. Utampata wapi? By the way nilikukatiza. Yeah. Kutoka ilikuwa yako ni vile uliongea kitu pani ni sawa. Yeah, so kuna hiyo bit that is there nilikuwa nasema about vijana, unajua, like but kenye mzee Nyambua amesema ni ukweli, that period of at least trying to know some, of course hautamjua 100%, hata labda utamjua 20%, but hiyo 10% is very very good, unajua. Hiyo hata communication tu, mjuane nini and all that, you know. Now when you go back to single parenting, kuna swali Nyambua alikuwa ameuliza about kuwa na watoto 5 na kuwalea. And I'm like, number 1,
kama unajua utaleta mtoto kwa dunia na ushindwe kumlea ama ikuwe a burden to you, don't have sex in the first place. No. Kwa sababu obviously unajua si lazima, kwa sababu obviously unajua when you go to that path, when you do things can happen. Mimba, you know, hivyo. So ngoja niendelee tu. Yeah, the things lazima ujue there is an alternative of that path. Unajua inaweza fanyika. Yeah, unajua kuna consequences, you know. If you know that you will not be able to cater for a child, unajua, then don't have that child in the first place, you know. And I'm not saying that I'm not advocating for abortion kabisa, you know, but I'm saying this. Unajua huku nje, for example, when you're going out there, you can never say you know, there's this statement ya nilipata mtoto by mistake, you know. There's no mistake because when you go to do the deed, you know, things happen. You know, Tamara, ukienda sleepover somewhere, yani wewe 100% either utoke na mimba ama lazima utamesi. So expect mimba na ule. Lakini useme tu unajua shosh, Tamara unanikuja shosh na kwambia kwa bahati mbaya. Who told you to go? Exactly. Iko katika and because I'm trying to get somewhere, because unajua most of the people who are young, are single parents, for example, they start at a young age. Unajua, you know, and it happens. Yes, to say okay, for example, maybe mistakenly happen. I don't know, maybe a condom burst or what, ama contraceptive fail. You know, because these things happen. You know, things happen out here. You know, yeah. So unapata. Now, for example, like I discover I'm pregnant, you know, and then you as my partner, tulikuwa na wewe hapo ndani, you know, but then now for you start feeling like, am I ready for such responsibility? And I'm like, first of all, you are ready to engage na mimi. Unaget? So once that man asks, are you ready for that responsibility, you know, and I'm at a place where najua, for example, I am not going to get rid of this child. Unajua, yupo mtoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, you know, and I'm like, mimi nitabebana na I will struggle alone, you know. At that point automatically in my mindset najua I am a single mom, and that is what is happening kwa most of vijana saizi, because most of population ya vijana saizi wengi ni single parents. Na estimator by 2030 I saw according to a survey, Kenya is going to have a lot of single parents, you know. Now sometimes because of such things, and then unajua, as a woman, for example, we are in the woke era. I know it's not easy to raise a kid, you know, but if the man does not want to stand up, then what is stopping me from kuraise mtoto peke yangu, you know? It's just that simple. Kwa sababu pia kuna hao watu wengine, and sana because unajua most percentage of single parents are women, you know. Unapata mwanamke unavumilia ndoa yenye iko very toxic in every single way for the sake of my children. Hatujakataa, but now let me tell you this from a child's perspective. Unajua ukiwa mzazi kule nje, the moment you accept to stay in a toxic marriage, it affects us as your children. You get? Seeing my mother cry every single time because sijui this and this and this and this, it affects us as children. Unajua, I'd rather see you as my mom uko kando peke yako, but you're happy, you're content, and all that, you know. Peace. Yeah, you have peace, than seeing you kila siku unasikia tu kwa vitu kila siku pressure tu kupanda 24/7, you know. Na ni baba ndio chanzo. I'm like, you can stay separate. Usikae chini at you're staying in a toxic place because of ile ati for my kids. And I'd love to do something practical. I don't know, producer unaweza toka kwa wide shot tafadhali. Okay, sawa basi. Who's a producer? But I'm just like, if you go to someone, for example, and nifanyie shosh kitu kama hivi, shosh didn't react. You get? I just raised my hand at shosh, she didn't react. You know, if someone is being beaten properly in the house, just do this, and you will see them flinch. You know. Kwa sababu ni mtu ushazoea kushotiwa na mume wako. Yes, umezoea kushotiwa na mume wako, umezoea kufanya, yani, you know, there's a place that you get to, honestly,
and you look at someone and you're like, you'd rather be alone. Yeah. Ukiwa peke yako kujua ni mimi na watoto wangu, you're going to make choices that number one are healthy for you, are healthy for your kids, rather than staying with someone mwenye number one hakusaidi, anakuongezea tu kitu, anakusaidia tu ni stress. You know, kuna point umeongea, nikikuacha umalize nitasahau. Ni sawa. Nataka uanzie hapo, yani watazamaji wetu mahali popote mlipo, angalia pale kwa ukuta tuko na Kenya News Alert TV East Africa na Channel 7 News TV East Africa. Namba zetu ni 0705 156923. Burning nini? Yani swala ambao limeniingia. Sasa pale nje mtazamaji, kuna mzazi ambaye ni mama. Huyu mama akona watoto 4 ama 5, lakini wamezaliwa na wanaume, yani hao watoto mababa zao wote ni 5. Watoto wako 5 na papa ni wapapa ni 5. Sio Tamara, kulingana na vile umesema. Unakuta mama pale ni single parent. Yeye pia hajafanyiwa hivyo, sio wote wamefanyiwa hivyo. It is rare cases. So being a single parent inachangia mambo mengi vile tumesema, tumeelewana sisi sote. Lakini kuna mwingine hapo, kuna mmoja ameandika message hapa na nimesoma katika namba zetu. Ni asante sana, karibuni. Lakini amesema hivi, kuna mwingine, nafikiri unanisikiliza question yako vile umeitaja Kimani, Mr. Kimani, kwamba kuna mama akona watoto 5 na hao 5 wote papa ni 5, wamezaliwa na wapapa 5. Mnanielewa? Sasa huyu tulikuwa katika kesi ya mwenye anachapa watoto wakiingia na sio wote, na kuna mwenye anaamua mimi sitaki kuolewa. Mimi personally nimeshuhudia mtu ananiambia mimi sitaki kuolewa, mimi ni watoto nataka kama 2 ama niko na watoto wangu 2 nikae na wao. Yeye hana sababu, yeye hana reason, yeye hajapigwa makofi ama sirafu ama nini. Yeye ni uamuzi wake. Pia kuna mwingine hapa vile Kimani ameandika, ametuandikia katika namba zetu, ni asante Kimani. Amesema kwamba kuna mmoja akona watoto 5 na papa ni 5. Wamezaliwa na papa tofauti. Je, hawa tunaweza sema namna gani? Sasa hii mzee Nyamwea ni tabia ya mama mwenyewe. Amependa kwa hivyo, kwa sababu pia nayo inaleta ni kama madhara. Huwezi zana mabwana 5, mwanamke mmoja. Lakini nafikiri umeona kitu kama hiyo. Nimeona. Kumbuka, huyu wa kwanza atakuja kwa mtoto wake. Huyu wa pili kama ni kurudi atarudi akidai mtoto wake. Wakishikana pale ndani ya nyumba, unafikiri utatokea nini? Na hawa watoto utakuwa sasa unawatatiza hata wewe mama, maana hujui, hata huwezi jua kama ni 5, inaweza kuwa ni baba 10, lakini umesema 5 kwa sababu ni wale uko unawajua, but wakipimwa au wakifanya chochote ni wa baba 20. Nafikiri wa mama kuna hizo tabia. Mimi nishaishuhudia mama ako na watoto 7, hata si 5, 7. Na kila mtoto, Tamara na babake, Eugene na babake, Willy, Shosha na babake, na tuko kwa boma moja. Sasa shida inatokea, yule ambaye hatasomesha mtoto wake atabaki akiwa hivyo. Hao watoto je, watafanana kwa tabia? Na tabia hazifanani, ndio ninakwambia. Hawa watoto walikuwa, Tamara anaenda shule na Willy. Mimi Eugene na mzee Nyamwea, shauri yenu. Kwa maana baba yenu hawajachangamuka. Haya, nikiwa mgonjwa, baba Tamara, mtoto wako ni mgonjwa, mpeleke. Amemweka insurance. Huyu anatibiwa kwa shule nani, kwa hospitali nzuri, but wale wengine wako hivi. Chakula sasa kuna na hatred katika ile family. Hakuna amani. Maana babako wewe, afadhali babako ni tajiri, wewe unasoma, unachanganya mpaka wale watoto na unawekea uadui kwa sababu ya wewe mama mwenye hukujipanga. Tabia ya wamama kama hao, mkumbuke ni sawa, ni uamuzi wako wa wewe mimi kwa na wanaume 5, lakini wale watoto unawapa chuki katika family, hawatapendana. Na hawatapendana, hawawezi pendana kwa maana wamezaliwa na damu tofauti. Namba 2, kuna mwingine amejibu hapa katika namba zetu, amesema kwamba
huenda ikawa na hao wamama wanaanza eti wacha ni usaye wawili nijitegemea. Baada ya wawili anaongeza watatu. Baada ya tatu anaongeza wanne, na wote ni different types of fathers. Yaani wamezaliwa na wababa tofauti. Unaonaje? Mimi kwanza kwa maoni yangu, I think kuna black sheep hapa. But I'm like, number one, mama, whatever makes you happy. You know, kwa sababu unajua sometimes you at a place where you were in your first relationship, it failed. Yeah. So as a woman, you feel like mtu mwingine anakuja anakupa attention, anakupa time and all that. So you feel like you're in the right place, you feel like in the right space, you feel like this is the right man to have a child with. And then once you have a kid, I don't know what happens wanaume watatuambia when women get pregnant and then men just cheat. Ukiangalia tu kunje wanawake wanasemanga immediately nilizaa hivi mwanamume wangu akakimbia. Akaenda left. You know reason we don't know, labda wanaume watatuambia, labda kina mzee Nyamea watatuambia hapa hatujui. But then you find that happens, you know. Immediately umepata ball anakutoka. Then you find someone else who's like, I want to take care of you, nini hivyo. Okay, mabwana watano, that's like such a huge number, you get. But bibi, mnikashifu. Nikakuwa na bwana wa kwanza na akwe useless in my life na tuko na mtoto. Yes. Na tuachane. I'm a single mom. If I find another man who is willing to take care of me and loves me, na nimpende, tutaoana. Lazima mzae. Wajua? Hapo ni sawa. Na ni tukizaa, it's well and good as long as it treats me right. You know, as long as it treats my kid right as well. Unajua? Kwa sababu there are families out here that strive. A woman has 3 different kids from 3 different men. Yeah. Now kwa watoto hakuna bad blood. Because unajua what happens in society, we always paint single parenthood as such a demonic or wrong thing. But saa zingine it's not wrong. Wajua? Sawa. Si mbaya kuwa a single parent. But you know, Tamara, it's a choice. Let me cut you short. Unajua kwa society, mwanamke mwenye watoto 5 na mababa 5, hiyo inakuwa. Oh yes. Ujue Tamara, ujue kuna kitu kimoja hivi. Watu hapo watakuchukulia vipi? Watu hapo wanajua hao watoto wamezaliwa na baba. Ingawa watoto unajua upendo wa watoto, lakini ujue hautapaki. Wataendelea kuwa wakubwa, wakikuwa wakubwa, na shida ya wamama nyinyi. Yaani pia utakuta hiyo kuongea vile umesema eti papa yako acha nini. Pia imagine anaongea mpaka kwa watoto wanaelewa kumbe huyu sio papa, sio mama, sio mmoja. Unaona? This is what happens. So watoto hao pia unawatangazia kwamba wote papa zao ni tofauti. Na ni lazima uambie. Ni lazima. Unaona sasa itafika hapo unawaambia kwamba mtoto anakuwa mkubwa ndio. Kuna ule upendo mkiwa wadogo, mkiwa wachanga. Lakini at your age unaambiwa huyu si ndugu yako, huyu si ndugu yako, huyu si ndugu. Alafu unaona ile ambayo ile hali yako na ndugu yako na mama wa mama mmoja na papa yako haipaki, unakuwa sasa unasema after all is not my he's not my brother. Unaona? So kuna kitu umesema hivi. Also we are not encouraging people outside there. Eti kwa ajili wewe ni mama uanze kusaa na mwanaume mwingine, ukuje usae na mwingine. It's not good. Siwache wawili basi. Usae na huyu, usae na mwingine. Siwache wawili. Siache wawili. Ona. Sio vibaya kuzaa bila Tamara amesema. No. Kuzaa sio dhambi, lakini kwa mfano kuzaa na James, alafu kizaa jana na John, waache tu. Kwa mfano huyu mama amezaa na mabwana 5, but kila mbaba anashughulikia mtoto wake. Ni sawa? Okay. Unajua katika ndoa, katika familia, whether uko single parents ama mko wote, basi hapa ndio kila mpapa atashughulikia. Lakini ujui mwizoe huyu mzee ama huyu baba ya huyu au watoto wako wote, naye pia huyu mtu kwa kutokana na wewe ako na familia. Unaona? Ako na familia yake ama na ingine yake, ama na ingine. Hao watoto wote 5 wanahitaji uwezi enda kaa nyumbani kwenu na wao. Kwa mfano, kuna wazazi inategemea ni wazazi gani. Inategemea ni wazazi gani. Pia kuna taski.
Wacha tuelewane ili watoto wetu wasikie. Uendi kukaa na wao wote nyumbani. Uendi kupelekea mama yako na papa yako. Kweli. Uendi kupelekea ndugu zako. Hawa watoto wanahitaji kabroti mahali wanakaa. Unaona Tamara? Kuna maji kumtena mbele baada ndio. You know, tunaangazia hapa wakiwa watano na kila mtoto na papa yake. Lakini pia tuangazie baada ya hapo wakishakuwa wakubwa wataenda wapi. Na wakija pengine baba amekuja amesema sasa mimi Tamara ni mkubwa nachukua Tamara wangu nitamlea. Si kuna watu wanachukuliwa na baba zao. Umezaliwa kweli na mamako amekulea lakini amejua msichana wako. Unajua kuna watu watakukujia mzee Nyamwe. Unajua ile msichana Tamara amekuwa msichana mkubwa. Nilikutana na yeye umefanana na hautaruhusu yani aende. Na wengine na watu yasi. Na wengine kwa maana wa mapapa hawezi fanya. Sasa wewe Tamara amekuja fatwa na babake. Yule aliyemweka mimba mamake. Ndio nasema watabaki 4. Unaona? Wewe hesabu wewe. 4. Sasa hawa 4 itategemea wazazi wao nani baba yao sasa atawaangalia but Tamara hayuko. Wanaume wengi ni wakora. Wacha nikufundishe leo. Wanaume wengi kuna inategemea mara 3. Akikucha kwako ako na lengo ya kwanza. Ya pili. Ya kwanza anataka hit and go. Hit and run. And run away unasema. Lakini bahati mbaya kamimba kamefanya nini? Kameingia. Unajua hizi ni vitu tunataka kufundisha watu hapo nje na waelewe. Alafu sio wote hao wanaume watakuja kwa nia nzuri. Unaona? Okay. Kuna mwenye hata wewe mwenyewe mama huwezi jua ni nani. Kwa maana uko na wengi zaidi ya 20. Sasa unapatisha tu ni fulani. Akikuja tu muende DNA itapatikana sio yeye. Mzee Nyamwe. Ukweli si wewe ni mama. Unaweza pata mtu ako na 30 of them because unajua tucheki. Hii ni maisha tunaongelea. Na ni ukweli lazima tutache ukweli kabisa. Sasa chenye inafanyika ni ile kwamba huyu mama anajaribu kupatisha maisha. Ili akae single apate maisha mazuri. Na hao wanaume they come in the name of loving you. I love you so much. Uko msawa kabisa, uko sawa. Unajua kwa wamama ukisikia jina tu, bora mtu asikupea hata nyama ama nini, bora akitaja mfuate I love you. Basi kwisha. Ni wamama wapuzi. Wengi kuna nowadays wacha nikwambie nini. Tuelewane kuna wengi. Kuna wengi. Wacha hapo simama. Mzee Nyamwea wanaume wengi siku hizi kuna huu msemo eti you don't look for pesa mwanzo love. What is love? Love Shoshana tuvunja moyo. You know what? Bila sio kuvunja. Ngoja. Bila pesa, hiyo kitu ni bila mapenzi hakuna kuona kuna nani. Tamara, mimi ni mwanaume. Unajua nimeongea kama mwanaume, Asipokuja na pesa atakutumia. Unaona ukiwa hivi. Anakutaka kwa sababu kuna mtu ana sheria ukweli, Lakini pia katika hali ya hayo anagaramika wapi? Anagaramika wapi ama kuna katika ndoa nimewaambia kuna mambo mengi inafanyika katika ndoa. Sio tu kupatana one week na mseme kwamba kuna kaka na vingine nikaya. Akona kanini arabu kimbie. Ni sana. Ni wengi sana unakuta eti wacha niende mimi niko na kazi. A good example Tamara ako na kazi, si ndio? So apate mtu ambaye hana kazi. Eti the word love, I love you, you know you are so beautiful. Anakulenga tu. Hata hakuna nini anakulenga tu. Beautiful. Utakula beautiful. Utakula love. You need to think. You need to think, girls outside. You need to think. Kwa sababu gani? Once umeenda atajifanya wewe ulijileta ulijua sina kazi. Ulijua sina chochote, but you came kwa sababu niliku convince. Usijali, unajua babangu. Mtu akiongoza hakikisha anajiweza. Love iko lazima, love hiyo ni permanent. Sorry, hata mahali anakaa. Si ni nyumba hizi za rental. Utamuona hapo ujui ni miezi 6 utamuona. Ujui ni mwaka moja hata kikaa mwaka moja. But the time ulikamwa ataama bebe vitu yote uende
mahali you used to go kuona huyu jamaa Hayuko. kupata hayuko. Yes. Amebadilisha mpaka namba ya simu. Hiyo naelewa 100%, naelewa 100%, lakini unajua kidogo naona tuna digress kwa mada ya siku. Of course that is the foundation that tunaongelea. Yes. But huku nje we're not talking about single parenthood number one. Naonelea ama na feel kama some of the things that need to be addressed and you want to address number one. Yeah. Most of the time watu wanaangalia how single mothers survive, how single fathers survive huku nje, unajua. Lakini swali kama kujua je, watoto wa kike wanalelewaje na single fathers? How do single fathers manage to raise their female children, considering females are delicate creatures, yani wanawake tu ni wanawake, things like that. Number two, for example, ikija kwa watoto wenyewe, what is the impact of single parenthood to children? Unajua kuna wale wanaangalia if my mother was able to raise me alone, then I do not see the need of a man in my life. Wajua, kwa hivyo in future hata mwanamume kuja kuni approach, I'm like, I'm not interested in it. Unajua, we need to discuss the trauma that comes with number one, of course, being a single parent. Unajua, if maybe it was, how are you handling it? Unajua, you kuna wale wanaume mke wako, so now you're a single father and you can marry again because he's still there. Yes. Should you stay after maybe time? Is it like okay for yourself to enjoy life? From time to time, funga macho, kula sherehe yako pole pole, alafu go back to reality. But things are gonna get better.